Mes chers jeunes compatriotes, la célébration de cette 60e édition de la fête de la jeunesse m'offre une fois de plus l'agréable opportunité de m'adresser à vous pour évoquer les problématiques nombreuses qui vous préoccupent. Elles sont très, je le sais, à votre présent, mais aussi et surtout à votre avenir. Elles concernent vos difficultés, vos frustrations, vos peurs et vos angoisses. Mais elles concernent également vos espoirs, vos attentes et vos légitimes aspirations. Mes chers jeunes compatriotes, ces problématiques qui vous préoccupent, je les connais. Je les connais d'autant plus que sous mon autorité, les pouvoirs publics déploient inlassablement des efforts méritoires pour y apporter des solutions appropriées. À cela, rien d'étonnant. Je n'ai en effet jamais cessé et je ne cesserai jamais de me soucier de vous. Mes chers jeunes compatriotes, m'adressant à vous ce soir, quelques mois à peine après ma réélection au poste de président de la République, je ne puis manquer de vous exprimer toute ma satisfaction pour la part que vous avez prise à cette élection et surtout de vous remercier du fond du cœur pour votre précieux soutien, sans lequel rien n'aurait été possible. J'en suis conscient. Ce qui aura sans doute été déterminant dans cette élection particulièrement disputée, c'est l'adhésion incontestable d'une grande majorité de jeunes au programme de société dont je suis porteur, mais aussi votre appréciation du bilan que j'ai présenté. C'est également, je le pense bien sincèrement, la confiance et l'attachement dont vous ne cessez de m'honorer depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays. Je vous en suis profondément reconnaissant. Mes chers jeunes compatriotes, lors de ma prestation de serment, j'ai pris un engagement solennel devant vous et devant la nation tout entière. C'est celui de consacrer toutes mes forces à l'avènement d'un Cameroun stable, uni et prospère. Cet engagement, j'entends l'honorer, quelles que soient les difficultés et les obstacles suscités par un environnement international de plus en plus contraignant. Je suis persuadé que nous parviendrons ensemble à cet objectif. Ma détermination sans faille, votre courage et vos multiples talents en sont l'assurance. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que certains d'entre vous se sentent désemparés face aux difficultés qu'ils éprouvent à trouver un emploi ou à réaliser leurs projets. Ils sont dès lors enclins à douter de l'avenir et tenter de se résigner, de renoncer à leurs rêves ou de se lancer dans n'importe quelle aventure périlleuse. Cela ne saurait en aucun cas être la solution. Je les encourage plutôt à persévérer. Je les encourage à continuer d'avoir confiance en leurs capacités.
Je les encourage à continuer d'entreprendre et d'avancer, quelles que soient les difficultés et les obstacles. C'est le secret de la réussite. Mes chers jeunes compatriotes, je vous ai promis lors de mes récentes prises de parole que votre insertion dans le marché du travail serait l'un des principaux chantiers de ce septennat. Tel est le sens du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes que j'ai récemment annoncé. Des dispositifs incitatifs y afférents ont d'ores et déjà été élaborés par le gouvernement. L'objectif en étant de bâtir une véritable synergie entre l'État, le secteur privé et le reste de la société en matière de création d'emplois en faveur des jeunes. Je voudrais à cet égard citer entre autres les exemptions fiscales accordées aux entreprises qui recrutent des jeunes diplômés, la dotation de 50 milliards de francs CFA prévue par la loi des finances pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, le relèvement de la subvention du Fonds national de l'emploi et les mesures prises pour l'insertion des jeunes dans la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre financés par l'État. Tous ces efforts, chers et jeunes compatriotes, sont un début de concrétisation des engagements que j'ai pris récemment à votre égard. Mes chers jeunes compatriotes, les pouvoirs publics sous mon autorité continueront par ailleurs à consentir d'importants moyens au renforcement et à l'amélioration de notre système éducatif. Mon objectif est d'offrir au plus grand nombre d'entre vous la possibilité d'accéder à une formation de qualité, vous permettant par la suite non seulement de trouver des emplois, mais également d'en créer. Ainsi que vous le savez, les recrutements dans le secteur public ou les entreprises ne peuvent à eux seuls résolver totalement l'épineux problème du chômage des jeunes. C'est la raison pour laquelle je ne cesserai d'encourager l'esprit d'entreprise chez les jeunes et de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement adéquat des pouvoirs publics à cette fin. Je me réjouis de constater à cet égard que malgré un contexte difficile, nombre d'entre vous excellent dans le secteur de la transformation agricole, de la construction, des services et du mérite, et y créent au quotidien des entreprises et des emplois. Chaque jour qui passe, vous vous illustrez avec audace et compétence dans tous les secteurs de la vie de la nation. Je voudrais saluer à cet égard votre précieuse contribution au sein de nos forces de défense et de sécurité en vue de notre protection. À la construction et au progrès de notre cher et beau pays. C'est pourquoi j'entends veiller
à ce qu'un plus grand nombre d'entre vous, hommes comme femmes, se voient progressivement confier des responsabilités élevées dans la gestion des affaires publiques. Diverses opportunités me viennent à l'esprit à cet égard. Le renouvellement en préparation des dirigeants des sociétés d'État, la formation du prochain gouvernement, qui, je le sais, est très attendu, mais aussi la tenue des élections législatives et municipales. Même si le calendrier afférent à ces dernières devrait, au vu de certaines contraintes impérieuses, connaître un léger réajustement dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais également vous rappeler ce soir que vous avez certes des droits, mais également des devoirs à l'égard de vos parents et de la communauté nationale. J'en appelle tout particulièrement à votre sens des responsabilités. L'avenir de notre cher et beau pays, le Cameroun, repose entre vos mains. Vous devez en être conscient. Vous devez donc résolument tourner le dos aux excès dans lesquels certains d'entre vous ont malheureusement tendance à se perdre ces temps derniers. La délinquance, l'abus d'alcool, l'usage des stupéfiants, la dépravation des mœurs, l'usage excessif et abusif des réseaux sociaux, etc. J'en appelle également au sens des responsabilités de vos parents et de vos éducateurs. Ils doivent jouer pleinement leur rôle auprès de vous et s'abstenir de tolérer de facilité ou d'encourager vos dérives. J'ai à cet égard donné des instructions fermes aux administrations compétentes pour une meilleure protection en milieu scolaire, familial ou professionnel des jeunes filles qui sont trop souvent victimes de harcèlement et d'abus de toutes sortes. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais vous réitérer mon engagement à ne ménager aucun effort pour créer les conditions les plus favorables à votre épanouissement. C'est le sens des instructions que j'ai données au gouvernement pour une action plus efficace que celui-ci. C'est le sens des réformes que j'entends engager prochainement en vue d'un meilleur fonctionnement de l'État. C'est également le sens de la lutte acharnée que j'entends mener contre la corruption et les détournements de deniers publics. Mes chers jeunes compatriotes, au moment où vous vous apprêtez à célébrer les 60 ans de la fête qui vous est dédiée, je voudrais saluer la maturité dont vous faites si souvent preuve, en toutes circonstances. Je voudrais une fois de plus saluer votre contribution déterminante à l'édification de notre grande et belle nation. Je vous engage à continuer d'œuvrer à la préservation de nos précieux acquis que sont la paix, l'unité nationale et la stabilité de nos institutions. Bonne fête de la jeunesse à chacun de vous. Vive le Cameroun. Mes chers jeunes compatriotes, my dear young la compatriots, célébration de cette 60e the celebration of this 60th edition
of the National Youth Day is once more a welcome opportunity for me to address you on the many issues that concern you. I am aware that these issues relate to your current situation, but also, and above all, to your future. They concern your difficulties, frustrations, fears, and worries. They also relate to your hopes, expectations, and legitimate aspirations. My dear young compatriots, I am fully aware of your concerns, all the more so because, under my authority, the government is making tireless and commendable efforts to seek appropriate solutions to them. This comes as no surprise. I have never stopped and will never stop caring about you. My dear young compatriots, as I address you this evening, just a few months after my re-election as President of the Republic, I wish to express my deep satisfaction for the role you played in this election, and above all, to thank you most sincerely for your invaluable support, without which none of this would have been possible. I am aware that the key element in this particularly hard-fought election was undoubtedly the support of a large majority of young people for the vision for society, as well as your appreciation of the track record I presented. I am also sincerely believing that it reflects the trust and loyalty you have consistently shown me since I assumed office at the helm of our country. For this, I am deeply grateful. My dear young compatriots, when taking the oath of office, I made a solemn commitment before you and before the entire nation to devote all my energies for the advent of a stable, united, and prosperous Cameroon. I intend to honor this commitment regardless of the difficulties and obstacles arising from an ever-increasingly challenging international environment. I am convinced that we will succeed in achieving this objective together, thanks to my unwavering determination, your courage, and your multiple talents. My dear young compatriots, I am aware that some of you are at a loss when you encounter difficulties in finding a job or achieving your goals. This prompts you to doubt the future and to give up on your dreams or embark on some dangerous venture. This can in no way be the solution. I encourage them to rather persevere. I encourage them to continue to trust their abilities. I encourage them to continue to be enterprising and forge ahead, no matter the difficulties and obstacles.
This is the key to success. My dear young compatriots, I promised you in my recent speeches that your integration into the labor market would be one of the main priorities of this 7-year term. That is the object of the Special Youth Employment Promotion Plan that I recently announced. The government has already prepared related incentive measures. The plan aims to foster genuine synergy between the state, the private sector, and the wider society to promote job creation for young people. In this regard, I would like to mention, among other things, tax exemptions granted to businesses that recruit young graduates, the allocation of 50 billion CFA francs provided for in the finance law to promote youth entrepreneurship, the increase in subsidies to the National Employment Fund, and measures taken to integrate young people into state-financed labor-intensive works. All these efforts, my dear young compatriots, mark the start of implementation of the commitments I made recently to you. My dear young compatriots, under my authority, the government will continue to allocate substantial resources to strengthen and improve the education system. My objective is to offer as many of you as possible the opportunity to access quality training that will enable you not only to find jobs, but also to create them. As you are aware, recruitment in the public sector or enterprises cannot alone fully resolve the thorny issue of youth unemployment. That is why I will continue to encourage youth entrepreneurship and ensure that young people receive appropriate government support to that end. Despite the challenging context, I am pleased to note that many of you are excelling in the agricultural, processing, construction, services, and digital sectors, where you start up businesses and create jobs each day. With each passing day, you distinguish yourselves with boldness and competence in all areas of national life. In this regard, I would like to commend your invaluable contribution within our defense and security forces to ensuring our common protection. I would like to pay tribute to all of you, young people in the informal sector, who have chosen to steer clear of criminal and delinquent activities and struggle daily to feed your families. Note that, in my view, there is no such thing as odd job, and there will never be. You all play an essential role in the building and progress of our beloved and great country. That is why I will ensure that an increasing number of you, women like men, are gradually entrusted with high responsibilities
in the management of public affairs. Various opportunities come to my mind in this regard, including the upcoming reshuffle of managers of state corporations, the formation of the next government, which I know is eagerly awaited, as well as the organization of legislative and municipal elections, though the time frame for the elections may require a minor adjustment due to pressing constraints in compliance with the relevant provisions of our laws, especially the Constitution. My dear young compatriots, I would also like to remind you this evening that besides the rights to have you also name responsibilities towards your parents and the national community, I wish to appeal especially to your sense of responsibility. The future of our beloved and great country, Cameroon, lies in your hands. You must be aware of this. You should therefore resolutely shun the excesses in which some of you have unfortunately drifted in recent times, including delinquency, alcohol abuse, drug use, immoral behavior, the excessive and abusive use of social media, etc. I also urge your parents and educators to act responsibly. They must fully assume their responsibility towards you and refrain from tolerating, facilitating, or encouraging your deviant behavior. In this regard, I have issued firm instructions to the relevant authorities to strengthen the protection of young girls in schools, families, and workplaces, as they are too often victims of all kinds of harassment and abuse. My dear young compatriots, I wish to reaffirm my commitment to spare no effort in creating the most conducive conditions for your development. This underpins the instructions I have issued to the government to act more effectively. It is the objective of the reforms I intend to implement soon to improve the functioning of the state. It is also the objective of the relentless fight I intend to wage against corruption and the embezzlement of public funds. My dear young compatriots, as you prepare to celebrate the 60th anniversary of the National Day dedicated to you, I wish to commend the maturity you have consistently demonstrated in all circumstances. Once again, I commend your decisive contribution to building our great and beautiful nation. I urge you to continue working to preserve our precious achievements, namely peace, national unity and stability of our institutions. Happy Youth Day to you. Long live Cameroon. Vive le Cameroun. Suivre le discours